Hello guys, nandito kami sa Smack A. Ito ang mga Kambugan Boys. Ito ang kanilang quarter. Ayan ang kanilang CR. Dito sila sa lapag, matutulog. Praise the Lord! 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 This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. You are lifted high, holy, holy forever. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through Him, we both have access. Ganahan kita ng access. Kanang mga word nga, connection, access, di ganahan ta.
Pag na wifi, gusto ta mag-i-access. Pero kung kay, sayo naman nag-access ng mga wifi, kung ano naman access sa mobile na yun. Pero, miso kita access sa Ginoo. For through Him, we both have access to the Father by one Spirit. Pagkanindot. Consequently, you are no longer foreigners. Amot sa mga foreigners, di na ta foreigners sa Ginoo. Di na po ta mga aliens, isa mga aliens o naong na rin. Mga aliens and foreigners. But fellow citizens with God's people and member of God's household. Kanindot. Kanahan magani kag inon anak ni Subil Ayala. Kanapakan membro sa panimalay sa Dios, anak sa Dios, lumulubyo sa langit pagkanindot. Unya nahitabo na hinomdumi nahitabo na sa mga kinabuhi dili tungod kay maayo kag kaliwat o gwapo o abilidaran ka, nahitabo na kay nahigugmang Dios nimo gibayran niya ang imong akong sala. Modern technology that replace and detach us from our intimate relationship. Hostility can be traced back in the first human being who deliberately disconnected themselves from the great Creator. Ang unang mga tao ang nag-create si Adan o si Ibaw ka nang gitawag na hostility. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. If there is love, we can always stand in spite of troubles, trials, sa mga butang. Wali sama sa imong tugma.
sama, walang sama, walang sama sa ilibugma. Walang sama, walang sama, walang sama sa ilibugma. Walang sama, walang sama, walang sama sa ilibugma. Actually, this is my first time joining SMAC A. As you can remember, I'm from SMAC B, but now I'm from SMAC A, from Matina Grace Gospel Church of Christ. Please shout, nasan ang taga-Chirala? Nasan ang taga-Gibe? At nasan ang taga-Himaba? Okay. Now, give way for our speakers. Everybody, give way. Now, please welcome our lecturers, Pastor Yumar Gabisay, Pastor Dudong Pilar, Pastor Judy Aguiar, and Pastor Estor Franklin. Clap your hands. Now, please welcome our speaker, Pastor Ellie Inabel. May I call Pastor Judy Aguiar for the opening remarks and inspirational speech to open the SMAC A Fellowship. My first time sa SMAC A, kaya parehas niya sa itong MC, gikan niya sa SMAC B. Pero karoon na namin sa SMAC A! Asa taga-Himamat? Gibex! Gerard! Una sa tanan, magpasalamat ko sa Ginoo sa iyang gihatag na panahon sa ato ang gitugot niya ni makadayon kita sa ato ang SMAC A Fellowship. Isip kayo ang SMAC A coordinator. Akong i-announce, SMAC A is now officially